wa sanje chong tende, reki wa shakya chopa la chatsa, choto jaso che o, kanyi so she tam se, sa che te la gomba dumorne. Nga te je je te da cho che song, te tse ke pa kyo la cha se la. Namda kunga chotu su zang wa, ishi kya so se ki lumbo ra. Raba je ten su na la me wa, gombo kyu ni kyo la cha se la. Ten cho ten pa chi me da we sha o, sen do tra wa kyo la cha se la. Tu re ju na se pa su na chi, nyame kye che kyo la cha se la. Gombo tu je jen den ba, tam je kien be tun ba bo. Sona yuan den ya so xin de xin she la cha se lo. Te sha she wan gyur, ye ye zong le zhu xin, che de ten dang che yur ba. Chi yu je la cha se lo. Te ne zhu wei la yang ten, la ban da la ra de ne. Xin ke dang ba yuan den den, gen du la yang cha se lo. Te ba chi yang me ja xin, ge wa pun sum so bar ge. Rangi sene yon su dun dene sange tembayin. Kamara rima medan yuma silba chuburdan. Milan lodan rinda mu deji chunan de tareta. Sonan di tamche sibayi gopan todni gyenge radunde. Gata nadan shiwe lap chubre sive solen rovarun shubo. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you faced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prosper. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, the dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous action. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of fault, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Jago gombo re la gelong ji gindu chenpo da janju sunbe gindu chenpo da ha shi du shu su de ce chom de de zamo na wa shi jia wei shui ji na da gi ding yin zen la nyong bo shu su yang de ha de ce janju senpa chenpo pa pa chen de ze wang shu xie le gi pa ru de chenpo zamo che pa ni la nam bo ta xin fun bo ma bo de da la yang ran xin gi dong bo nam ba ya da ne sang ge ge tu se zan de ba sha Janju senpa chenpo papa chenre ze wanchu la tige cheme so riki bu kangla la sherab ki paru tu chenpa sama chepa chepa dopa de chita lapa cha tige che mai badan janju senpa chenpo papa chenre ze wanchu ki sedan denpa shara date pula tige cheme so shari bu riki bu am riki bu mo kangla la sherab ki paru tu chenpa sama chepa chepa dopa de Tidara number tawar chante, pumbo ngabon, tedala ya, ranchingi tombar number, yandabar, jesu tao.
Su Tongpa Wo, Tongpa Ni Su So, Su Le Tongpa Ni Shema Yin, Tongpa Ni Le Kyang Su Shema Yin No. Te Shin Du Tsorwa Dan, Tu She Dan, Tu She Dan, Nambar Sheba Nam, Tongpa Wo, Shari Bu De Da, Tongpa Ni Te, Tsini Me Pa, Ma Che Pa, Ma Ka Pa, Tima Me Pa, Tima Dan, Trewa, Me Pa Kama Me Pa Wo, Shari Bu De Da, Na Tongpa Ni La, Su Me Tsorwa Me, Tu She Me, Tu Che Me, Nambar Sheba Me, Mi Me Nawa Me, Na Me, Che Me, Ru Me, Yi Me, Su Me, Tra Me, Chi Me, Ro Me, Re Ja Me, Cho Me, Do Me, Ki Kam Me, Ba Ne, Yi Ki Kam Me, Yi Ki Nambar Kanje Bado Yang Me Do, Maripa Me, Maripa Seba Me Banega, Shi Me, Kashi Sebe Paradu Yang Me Do, Tejen Du Tong Wa Dong, Kunjung Wa Dong, Go Ba Dong, Lami, Shi Me, Toba Me, Ma Toba Yang Me Do, Sharibu, Teta We Na, Semba Na, Toba Me Bi, Shiru, Shira Ki Paradu, Jemba La, Tejen Ne De Semla, Jiba Me, Jin Raba Me De, Jinji Lola, Shende, Dene, Nyang Ele, Debe, Taru, Shendu, Tuzundu Namru Shube, Sanye, Tamje, Yang Shira Ki Paradu, Jemba La, Tene, Lana Me, Bayanda, Barzo, Be, Janju, Tungo, Barzo, Barzo, Sa, Jesu, Teta, Na, Shira Ki Paradu, Jembe, Nga, Riba, Jembe, Nga, Lana Me, Be, Nga, Minyamba, Danya, Be, Nga, Tunga, Tanje, Rade, Shivar, Che, Be, Nga, Midu, Wena, Temba, Shivar, Jate, Shira Ki Paradu, Jembe, Nga, Heba, Tayata, Gate, Gate, Paragate, Parastam, Gate, Bodhi, Swaha, Sharibu, Janju, Semba, Semba, Shimbo, Deda, Shiragi, Paradu, Chimba, Samola, Labarjao, Dene, Shom, Dede, Tingen, Zendele, Shinde, Janju, Semba, Semba, Chimbo, Papa, Chenese, Wanshu, Dan, Lexo, Shejawa, Jene, Lexo, Lexo, Riki, Bu, Dede, Shino, Dede, Shinde, Jitar, Kiki, Tempa, Shindu, Shiragi, Paru, Samola Chebarja de Shin Sheba Nam Kyan Jesu Yiramo Chom Dende Gete Geche Ka Sene Sedan Tempa Shara Tate Buddha Janju Sempa 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 Papa Chene Se Wanshu Tan Tam Chedan Tempe Kor Deda Tan Hadam Midan Hama Yedan Tese Chebe Jeten Yerangi Chom Dende Teke Sumbo Ngomba Ton Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgiriya on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in a concentration that examined all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the Navalavalakateshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the Navalavalakiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, "How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond?" And thus he spoke, and the Navalavalakiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, "O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these, all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these, all the way up to, there is no old age and death, nor is there the destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayanta gate gate para gate parasam gate bodhisattva. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One rose from that concentration and praised the Navalavalokiteshvara.
The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 나는 것들이 남이마 난 지금 모두 질러야 돼. 참 나다 하나도 강하다. 집하게 나한테 최치하게 보이고 방법 아니 보게 때랑 최치 투바다야 랑기 뭐는 창고보다 신기 뭐는 창고보다 내 망보여 어디 줘야 찾아랑 뒤주 전부 대봐 아니 고유고 자네 이마야 무슨 그치 상황 매번 많이 봐 상황 여봐 그냥 튕제 상황 어딘데 이 고급 상보지 뭐지 아무 랑기 즉 소투는 아니 취재해야 돼요 그런 기회를 제가 편도 여러 손으로 And now Sunday, in the introductory lecture in Buddha Dharma, in order to practice the conditions which support practice, in fact, we find are all available to us now, are all present for us. Those that are present by virtue of the kind of environment we're surrounded by, and then those that we bring ourselves, all are present for us. And at present as well, we are not unfree. We have freedom. All these excellent supports are available to us now, and therefore, if we reflected upon this, we would be better able to develop our intentions. 당시에는 그냥 꽤 충분히 어도 다 근데 인도 나빠나 빼도 차샤바 있나 랑기 뭐는 창고와 아니 말아도 미룰렘버 찍을 타고 미룰렘버도 매나 최년 투야 tun지 마상와 찍을 다 디네 랑라 옹보 창와 지금 암조 마코와 마이버 아니 지금 밖에 류기 내다 차단 상대봐 아니 제 식셰버랑신도 매네바데 많이 봐 셰버랑신도 내봐 아니 내배 마세 아니라는 집하게 내니게 여와 제투야 된데게 셰르도 된바 어디서 다 랑은 거는 참고하고 자기한테 좀 해서 For instance, the conditions that we ourselves provide are our full faculties. We are neither deaf nor incapable of understanding what we've learned. We have our native intelligence that allows for discriminating wisdom. We are not without that faculty. These and other faculties are those that we provide. 어예 고유 거는 상처와 랑라 랑와매가 많이 봐 랑, 신기 왕도 송대요이나 아니 신의 답준 최고를 랑라 랑와 요말 된제 말에 고유 고란 즉 제초도 맞춰 초전 유마로 도단요 된제 요말 아니 즉 거의 제발라야 튕진 마상와들이요 된저 말에 강가 상주 매나마도 상와 두수직 차대 그래서 The supportive conditions provided by the environment are such as these, that we are given a liberty of choice. None say to us what is mandatory and what is not. This
is permitted and this is not. The environment allows us freedom. Furthermore, the environment has an infrastructure supportive to us as well. These are all further conditions available to us now. 다른 날씨 시행정권에 쭉 참고가 여러 시행정권에 참고가 되라 아니 즉 최대한 땜바 직된도 처음 봤어. 알아서 즉 간다르 땜바 직된도 처음 봤다. 맞춤배 되즈니요. 니 예배 나네 땜바 직된도 처음 봤더래. 즉시 다 땜바 내바다 미네바 되즈니요. 이 나네 땜바 내바다 차대. 니체 다 땜바 내바 이나야 땜바 때 간다 땜바가 말하는 람 땜바 쳐봐. 땜베가 라마 예바다 매바 니요. 예바다 라마 예바다 체 걔는 진짜 간다 되게 참고 연구원에 참고가 유대 망고죠. 이단에 되게 차단 아니 상대가 차대를 손으시. Those are the conditions provided by the environment. And then there are those further conditions provided by others. Namely, the Buddha Buddha-dharma has visited the world, whereas there are moments when no such Buddha has visited the world and others when they have. This is a world that the Buddha has visited, that for one. Then there are moments when the Buddha Dharma taught by the Buddha are extant, present, and moments when that teaching is not. Of those two, the present moment is a moment when the Buddha Dharma remains present. Furthermore, there are moments when the Buddha Dharma was present, there were no gurus, no teachers who would teach Buddha Dharma. Then there are moments when there are. This is such a moment when there is. These are conditions provided again by others. 어떻게 제가 인데 당한다 시행정권에 참고야 되게 차단 상세하게. 다 참고야 차진지당 잠깐만 모여 이내다 개체해져도 어쩌래. 되게지. 나 되네. 나 말아도 최체하게 넘버줘네 다. 이내 주주 땅 지로 다른 거는 조패 대체 직파게 레와시 기업제 두스 패버래. 아니 최신이 정원에 임바이나야 나 간다라 수수 된대기 직 최자 첨부 된대지. 아니 시행기 봐. 시행라 봐. 셰바 치투가 돼야 지우지게 뺐어. 개바 상부 선남 첨부 임바. 안 돼야다 저 지슈는 굴롱 주주 보는 연구요. 된대 세상 이디오 가라서 대좀 거야 돼. 아니 다 간다르스. 레와직다 미유직 아니 예배 토네 아니 맞도 다 전부 열쇠다 좀 이리 다 저한테 가라서 가르치고 그랬으나다 다 장주 남지 좀 봐서 장주 남지 좀 봐라 안데 냠 랑게 퇴바다 삼바다 고매고는 냠스 랑빈 아니 랑게 다 그래 생각 탐지 루투바 메디바 탐지 세투에 다 랑가지요 어디를 맞고 다 저와잖아 아니 디치니 와서 나도 쓰게 너무 열해서 그러지 These then are the supportive conditions provided both by others and brought by ourselves. And there are many ways in which they may be enumerated, but here we have emphasized the important ones. And now, those of you here now to practice Buddha Dharma, you've made the time for practice, you've come from a great distance, and you do so with a hope. And the lecturer themselves as well, recognizing the value of the Buddha Dharma and hopeful to be able to bring the benefits of that to others. Both parties, for that to be their outlook, require great merit supporting them, and their activities will be dependent upon this sort of intention. Now, as we have gathered sharing a single hope, a single goal. And now it is served by study, contemplation, and cultivation
of the stages on the path to enlightenment. By way of the stages on the path to enlightenment, we may realize all that we desire and banish all which is undesirable. 다 맞아 가래서 다 맞아 자주 남지 봐 무슨 봤다 사제 찍 조사 찍네 랩사 찍 걸 간다를 하게 남기를 봤을 때 남시도 걸 조사게 남들어지 다들 줘야 그 나로래 다고 줘야 그 차지 망보지 여봐 인자 자주 남지 좀 봐시는 거 라고야 주제 대체 다 된대 이동 얻었다 가네 저거랬으나다 한다 고외게 내스나다 간다 내 송게 내스게다 디네 치니 아니 디네 좀봐 전에 치네 다른 장주 마토지 바도 없어 고 타직제 모두사 직치는 근데 지는 로고야 미주지 근데 시장이 그래서 Stages on the path to enlightenment describes stages on a route that has a single destination. These are stages on a path wherein the path is that route, and there are many steps along that way. So there are many stages along the path to enlightenment. And that route begins either in the disastrous hell realms themselves or within samsara generally. And then departing from there in stages, one progresses until they achieve the awakened state of Buddhahood. 뭐 근데 인din 말한도 다코 팔람을 줘와라 람라 파 줘디 아니 지금 람다 너로와다 람라 파제다 아니 줘마투야 다 간다르 년가 이어가 된대지 연구 여러와 대나신 다 장주고 남지 좀 받더라 파 로용도 담바 아니 지 파게 지버도 용서도데 한이요 한이 싸고 다 찍을 하나 시베타스 시달로 야 타지를 하나 시달을 놓았어. 제가 시달다 시달니 당 전에 아니 다봐 달래 봐서 그러고 그래서 When one goes anywhere by way of a path, that path may be a misleading path. It may lead one into further difficulties. It may be an impossible route, and it may be a dangerous route. And this is true too of the path to awakening, that along the way there are the perils of the two extremes. And should one fall for either of the two extremes, that is the peril. The first extreme, the extreme of existence itself, the other, the extreme of peace. One must pass between these and then arrive where they would. 어이 제가 다 근데 인데 나 만족을 받을 파도도 당보 직바 당보디 시베 탈레 말롱아 시베 탈레 말롱아 많이 봐 저토가 고거로 와 시베 탈레 말롱아 저토가 고거 다 시바 코알라 깨서나 아니 루메나를 홍사로 와 시바 코알라 마케바 시바 코알라 타르바치 쟤네는 봐 저토가 고거 여러 와 제가 다디 저토야디 시바 코알라 마사마 추야 지니디 수치고라 해서나 아니 중국 삼바도 거야. 이 중국 삼바도 매나 아니 코알라 탈바 집 두고 말어. 코알라 말 홍화 지금. 세상 코알라 말 홍화 코알라 탈바 제발라. 다 당고 예벌도 거야 돼. 이 중국 삼바스에 보고 열어서. That first danger is the danger of the extreme of existence. One needs to avoid this in order to proceed.
the extreme of existence, that is samsara, should one fall for it, then it is just that again which one must escape from and secure their liberation from. Now, in order to prevent falling for the extreme of existence, what is it which allows one to avoid that? It is the mind intent in its renunciation. Without a mind intent in renunciation of samsara, there is no liberation from samsara. With that renunciation is therefore indispensable. 어야 시회 다 찍듯이 년가 찍듯이 시회 타를 통해서 시달을 통해서가 시회 타를 통해서도 좀 시와 냥대 냥대디 아니 년도다 랑게기 탈배 고반데라 시와 냥대스라 버스 제자다 년도다 랑게기 시회기 인을 통하이나 아니 다 가르치 그래서나 거기 장주구 살 간다른 가르친 걸 줘봐디 용구여 말 가르친 걸 줘봐라 계획차대요 말지 세상에도 뭐 시외 탈을 줘보고 여러 와 제가 줘봐인데 나 시외 탈을 줘봐라 나 가리고 줘도 그래 시외 탈을 마 살에 내가 가르치는 여러 콜레 겹투니 수익 겹투 그래서 해야겠다 저 뒤던 그 내용도 나 닝지고 닝지고 닝지디 매바이나 아니 시외 탈을 공부 그래 닝지디 여바이는 시외 탈을 공부 말해서 The other danger is the danger of the extreme of quiescent peace, that is nirvana. It is the quiescent peace of the Shravaka and Pratyeka Buddhas. That quiescent peace of the Shravaka and Pratyeka Buddhas is a peace that when one falls for it again, then requires, then is rather a hindrance and an impasse along the way to complete enlightenment. And then again, one must escape this extreme of peace, liberate themselves from that extreme of peace. And what is it which protects one from this danger and prevents falling for the extreme of peace? It is compassion. Where there is no compassion, one falls for the extreme of quiescent peace, yet where there is compassion, one will not. 뭐야 탈을 말로와 제약이 제도라 다 미중다 닝지 니 상화제 다 상사도 잠바다 되니파 파 줘야게 차진도 상화래데 이내 다파 줘고로 줘야게 차war로 주게 제도 다 당부 가르고 와서 낼루도 싫었던 봤어 싫었던 때 먹고 아직 거기에 코하게 내다 저 간다 취는 낼루 탈진 받듯이 셰바데 매나 아니 코알라 코하기 괜히 봐 세바데 용구 말 거기 껴인들이 돼. 남기 줄라 거기 있다. 내기 바자 요래. 아니 거기 껴만 뭐 되게 파 매바 소알라. 너 통얘기. 내루도 싫어도 거라. 대답에 싫어도 아니 대차와 이나양 아니 싫어디. 아니 람 타르침 봐. 뮤르바. 된대기 지도라. 아니 다 된대기 장주 톰두기. 라한다 셴 탐지 시바다 시외 탈레 말롱와 타르치면 저 투가게 저거 다기 차오 산게 아니 장주를 거도 삼바 장주고 셈 어디 여봐이나 아니 다 한다라 타르치면 미 타르치면 그렇게 아니 자진 자산 상황도 중앙에 해서
to avoid falling for these two extremes that are the extreme of quiescent peace and the extreme of existence, then these two that are compassion and renunciation, then with these present as conditions to proceed, then one must actually proceed. And one does so through the wisdom that realizes the nature of phenomena as they actually are. The wisdom realizing the nature of all phenomena as they are, which absent will prevent one from ever fully eradicating all of the pitfalls found in samsara, the dormant karmas, and the rest of the perils of samsara. For those to ever be eliminated, there must arise the wisdom that realizes the actual nature of phenomena. Then, where this wisdom is present, then all of the conditions are present for the completion and consummation of the path and the achievement of awakened Buddhahood. But for that wisdom to arise, there must be further the intention to prevent one themselves and all others from falling for either of these two extremes, and the commitment to achieving and awaken Buddhahood to ensure that where these are present, then one may proceed to the very end and consummate the path. 그렇지. 나도 뭐 된다로 우리 삼당 대오체니 셰바이나 간달 하미 몬도 하미 고방 토보로 하미 고방 토발라 네중 바게 간달 겐송기 동엘레 하르도그 삼바 겐송기 동엘레 견도 통하게 아니 네중기 삼바 대이고 대이나 아니 하미 고방 동도 고방 통도기 아니 삼바들 레그레 딜레바치 온라 네중디세 다 하미 고방 톱네 양다 가르쳐 버려서나 직 밖에 남게 줘봐 다시 봐. 아까 연대 탐지 톱 대화 탐지 톱을 채야래 인지 침범매나 아니 대화 랑이 직 랑이 동에다 전부 대화다 된대 점지기 된적이 시달 통도에 내가 대말로야 지도라 인지 내중다 인지니 아니 대가는 양답에 따와 알 코알라 거기 고액이 교회 담지 취업을 제출배 자주고 승리 선배 따와도 종화이나 아니다 남기 내 차단수 뉴바트 종화를 차단 이 종나 아니다 냠내기 내 창화 차단 내 창화 내가 창화 된 거요 그래서 지금도 아니 람전 남섬 타마데 아니 그래 다른 사람도 잘 들어 다 말이 건데 아니 타마 가르침 외에 아니 저기 내로 이거 가르침 외에 내루 또배 자주고 승리 선배 내루 또배 셔럽다 템바 종나 아니 차단 창화 책으로 남기 내 차단 형 뉴바 창화 책 남들도 필요하네 이거 이거 실제로 then in short, to make this comprehensible, one must achieve the state of human being or heavenly deva, and for this, one must have developed the intention to be liberated from the disastrous hell realms. Having recognized the perils of samsara, then one has developed their renunciation. That renunciation is the intention to escape and secure birth as heavenly being or human being. And that is the renunciation. Then, though, when one has secured birth as heavenly deva or human being, then for the process yet to continue, for all forms of well-being to
be realized and to develop all excellent qualities, those will not arise without compassion. That compassion, which is not the self-interest to find well-being for oneself alone and escape personally all pains, which is only the extreme of quiescent peace. It is the compassion to ensure that for others, and thereby now present are renunciation and compassion. Yet, furthermore, there must arise that awakening mind of bodhicitta, which realizes the nature of phenomena as they actually are. Where this too is present, then all the necessary conditions are present. Within renunciation, there are found two forms to renunciation, two kinds of renunciation, the first of which is the renunciation that is the mind intent on liberation from disastrous hell realms, that the first. And there is the renunciation that is the mind which is intent on liberation from samsara generally, that the second form to renunciation. Following the treatise on the stages of the path to enlightenment, these two are emphasized. 아니 다들 랑친생기 원기 아니 라니 동네에 살아 대화다 전도기 삼바치 그래 되게 원기 아니 고 삼바 랑친생 되게 삼배 원기 꼴다 냥대 톱스나 냥대 톱에들 아니 년도 다 랑제 고반이시 니 톱은데 고시 시외 인라 딱 간제 랑기 동에 제 라니 동행을 타러 왔다. 동행 오주와 라라 명 먹고 왔삼 차버. 하고 랑기 동행을 타러 봐. 이내 동행 타다 동행 배즉 타라 매버 타다 타러 봤는데 중요한 말. 제가 니메도 그 시외 인을 통화스. 시외 인을 통화세 균생들이 어떤지 제가 요소. 이는 양대 타르투브된 두려 말어. 양대 말아. 타르투브냐데 장주냐. 내가 양대세봐. 단도코 토비하고 토비 타르투브냐데 여러. Likewise, then, where renunciation is the mind's intent on liberation from the extreme of samsaric existence, then there is too the extreme of quiescent peace. Self-interest that motivates the intention to find liberation from personal pain and to find well-being personally. This, which is a self-interested pursuit, may lead to the achievement of nirvana,
of the Shravaka and the Pratyeka Buddhas. They secure that nirvana and have fallen into the sphere of quiescent peace. For them, they have indeed escaped manifest pain and sorrow personally, yet there remains a fuller nirvana yet to be achieved. Theirs is the mere temporary nirvana. 세상 일이 좀 하다 먼저 단다까 그럼 또 같이 봐봐 그럼 줘야 될래야 네 중국 300개 선배 그럼 줘봐 아니 지금 랑은 진진의 현진지 니열 다 랑진진기 오게 아니 내가 그 대화 톱에 치도록 그럼 줘야 돼. 나 저도 현진지기 오게 나 장주 거야 간다 진진이 여러 진진이 나는 랑진지기 랑은 지 중에 대화 당 대화도 대화 책 단다 시대 인지까지 시사서 다 현진지 되게 오게 다 랑다 신 아니 랑이 다 장주 봐봐 장주 탈도 봐 장주 처음부터 봤어 그래 장주 탈지 뭐 터봐 제발로 현진지 로면은 게임 말 현진지 로 되게 오게 아니 당을 해서 These are principal ways in which an intention is refined. The intention that is refined through the development of renunciation. And then there are these two to observe pathological self-love or self-interestedness and the mind which cherishes others. There are these two. That first self-interestedness accomplishes for one only a temporary result. But the mind which cherishes others brings forth the ultimate result. There are these two, self-interest and interest in the other, for the well-being of the other. Where it is only self-interest of pathological self-love, the danger is one falls into the sphere of quiescent peace. Whereas where there is concern for others, the mind which cherishes others, that secures one's own welfare as well as the welfare of others, that mind which cherishes others pulls all the rest forward and then wins for one the ultimate state of Buddhahood, great Bodhi, great awakening. 뭐야 하기 그랑도 지금 거기 간다를 취념내 지니 지기 삼로 땅에 셰바이나 다 당고 울릉 죄 투야가 지도라 아니다 이제 그 울릉 죄다 전부터 셰 아니 수수가 지금 거기 냠내 거 가지고 고추기 여바이네 다 곰짝이 여바이네 자 취니 시치기 여바이네 자 안지 장주전 가르치기 거이네 다 간다를 통만 울릉 죄바디 예치 보이는데 울릉 죄다 전부터인데 여바디 배선으로 쉬바래 아 이내 대다 간다를 가나 주시에 대야 대탐제로 다 간다를 가리줄 용어 대탐제다 렌데기 남샤게 땡네 규든 제부 내든 제부가 남샤게 땡네 아니 다 말아서 단다직 냠내게 셈바티게티 강하다 디디네 용고고 요바지 디다 간다를 냠내게 셈베기 예 차진으로 오지 고려해서 A person in their practice of Buddha Dharma has this available for them as a way in which they may reflect.
upon how an intention may be refined. That there are these steps in the refinement of the intention for whatever practice may be that person's concern, whether it is meditation or it is formal study, or it is cultivation of the awakening mind of Buddhahood. Whatever the case may be, these forms are found as one considers the refinement of the intention. So I have provided these examples. These follow from the practice of Buddha Dharma is founded upon the basis provided by the framework of karmic causality. Whatever practice there is, the stages of the path, they are supported by this framework of karmic causality. 된대래. 된대 인도 때마다 무슨 냠랭게 좀 받, 내 인도 때는 연구가 된대 인도 다 말한 줄 가르치고 그랬어. 다 간대 식으로 해서 간다를 딸내 개와 내 상고식을 내 개와식을 딸내서 여와디 톱치와 유나 먼저라 아니 대화 터봤다 이봐 동해 뽕아 생데 자기 열에 내 미개와 톱치와 유바이나 아니 디바 대화 법 미투바다 동해 미드나야 동해 용어디 딱고 내 톱치 중그 원그 용구 유바 재산 대대인들 대산에게 더네 제부디 도기다 남샤디기디 도스 뭐 열어서 The practice of Buddha Dharma follows from the framework of karmic causality. What conception of that karmic causality is required for the practice that would follow? It is this, that there are constructive actions, virtuous karmas, excellent actions. They may be described in any of these ways. Wherever they are preponderant, then the consequence that one will experience will be well-being, and the abandonment of pain and of destructive action. But where destructive action, non-virtuous karmas are preponderant, then one will not find well-being. One, though they wish to avoid pain, will meet with pain. The consequences are determined by the forcefulness of the underlying karmas, whether they are favorable or unfavorable. 뭐 된대 인도 때마다 먼저 내 대화 두발라 가르고서나 내 개와 톱치와 그거 유바 인도 딸 tikle gewa le de la gewa da mi gewa ni che ani le gewa top chewa da le tikwa top chewa se di ta ko top che ma chi ki cham di kan re re sam no tang go re se na ta kan dar le khari che ba na le gewa chewa di ta ko top chewa ko go yu na ani ta khari che go re se di ta le gewa che di jowa ya go yu ba ani jowa di sembe ki kulung 이 마너와 되는 것이 내가 가도록 뭐 주원매 봐. 아니 죽도 뭐제 사줘 되게 되래. dom자 지도라. 아니 뭐와 그야 뭐 심바. 된지 저와 꿀ung 것이 아니 뭐 숨이 야고 심바기 내 개와지나. 아니 개와 또 쳐와. 되면은 개와 또 충와. 대나신 미개와 될라야 뭐 정을 저러와도 뭐시도 꿀ung 죽든서 숙심보이나 미개와 또 쳐왔어. 된대기 또 지중이 개발돼 된대군 잘라 아니 tembuyor nieva chibu chigre sos
And so then when constructive karmas, constructive actions would bring to pass well-being, what is required to ensure this? What ensures that the constructive actions, the virtuous karmas, become preponderant, are the more forceful form of karma. There are constructive actions, virtuous karmas, and destructive actions, non-virtuous karmas. And how are we to judge or measure which is of greater force? When the constructive karmas, the virtuous karmas need to be of the greater force, what is required to ensure that? It is required that the preparation for the constructive action, the intention for that constructive action, that neither be in any error, and that then the execution of that action be executed properly, and then in conclusion and review, that the action is then dedicated properly. These then, the preparation, intention, execution, and conclusion ensure the forcefulness of the virtuous action, but so too they ensure the forcefulness of a non-virtuous action as well. These same four, the preparation, the intention, the execution, and the conclusion. Where these four are present in the non-virtuous action, that will ensure that it is forceful. If one reflects upon these four components of action, one might develop a confidence in the action. 당연하죠. 니마가 미세 수수 니마가 다 간다 미세 나라 미세 야보. 당연하죠. 미세 된다 땜바스. 미세 된다 땜바스 해야지. 하고 뒤지지 막 뻔해. 아니 다 된다 땜바 차다 마차 뒤지를 삼단 제고인데 당연하죠. 미세 나라 안다 냠len스기디 그 니만 트리니 아니 냠len 제고야지 근데 내주래. 근데 이도 좀다 아주 미세 니만 찍나라 임바이나야 아니 니만 찍나라 랑게 레 제바되게 아니 다 종어 조선 상 마상 근데 냠 삼로 단계 전에 아니 곧 간다 또 철철철철 따는 아니 딱 간다 미세 상보생이 쏘고 오요 딱 간다 미세 상보생이 된다고 미세 디기 제일 양조게 하게 류 가릴랭고 요만 내야 류들라 아니 틱 강에 매봐 배제서 하다 미기 겨울렘바 해양 아니 직파게 라라 직랑이 되베게 다 차단 두투에 여봐 어딘지 직 중앙이나 아니 다 미지티 된다 템바스 대 중매는 아니 미지티 된다 템바스 해야 매봐 어찌다 그 데블 때니 아니 그 야마야 계속 시험도 직과 차기 어려서 In daily life, in lives that are made up day by day, the life that would be made meaningful, the life which would be made a good life, is made that way day by day. The moment, the time in which the life is made meaningful is by way of the days which make it up and the extending of a daily practice, day by day. In life going day by day and the actions that occur day by day, one would reflect upon the preparation, the execution, and the conclusion of any action. And by doing so, intensify
the activity that ensures that the life has been made a meaningful life, is made a meaningful life and a good life. So that again, when one is re-embodied in whatever form they are, that they meet no hardships, whether born heavenly deva or human being, that they realize their wishes and again ensure their life, that it is meaningful. One may say of a life that it is meaningful or it has not been by view of, in view of the consequences which follow from its actions. 다지 간다 간도 오케이 람림 기치다 지기 조셰기 그냥 타다 간도 지 람림 그 람이 렘바스야 그 제시 디톤에 두셔 개발해 다 드린 간도 제대로 시제 가서 봐봐 시제의 가리어서 나 간도 신이 된수 람지자와 신이 된수 신이 때문에 때네 다 인시에 그 람이 렘바티게 간 줄에 깨고 위여 봐 신이 맞된 발라 때네 깨 투기 매봐 다 디기 고르데 땅아도 시제 최대로 해서 These are general remarks regarding stages of the path to enlightenment. Here, the concern, the stages of the path to enlightenment, and how to explain those stages. Now, our specific topic remains the way in which to properly rely upon a spiritual mentor. That it is by way of dedicating oneself to their spiritual mentor that these stages of the path will arise in their mind. Without such a dedication to the spiritual mentor, none of those stages of the path will arise. This is our present topic. 뭐야, 다 단단한 세제디 템베 페인 라마 템베기 페인 되게 가서 다 좋잖아지. 다템 마템베 님이 되고 간다 템베 라마 템베기 페인이 또저 개요. 데 마템베 님이 있어. 뭐잘 쳐줘세. 뭘로 대신 믹스 개요 말에. 제단 되면서 다 딘주의 야고 정말이나 아니 다른 모두 상황 뉴로와 다 간다 중으로 채워 도배 간가 채버려 여버디 대시죠. 다 그신 아마 된수 야고 마중아 된수 로바 또 주나 아니 녀바 요래 요 말에서 그래서 뭐다 들려 녀바 요래스 들려 녀바 요래 저는 들려 녀바 때고 장가도 다다 가서 가서 개 여버래 다 당부디 계산하면서 라마 라마라 니메 쇼나 아니 벤녀바 치고 요래 그래서 라마라 니메 쇼나 상게도 전주선 뭐 탐제를 니메 쇼와 쇼르바레 제단 녀바 치고 요래 직직 뜻이 접사세 아니 니버디 가래서나 라마라 초심 깨나 라마라다 대박게 와 대박마게 버치 초심 깨버이나 아니 다 가리요래세 그래서 되게 돈을다 라마라 초심 깨버이나 아니 초심 희지 깨버이나 양 아니 랑게 사베게 레게와 그래서 좀 그래 좀네 아니 그 레게와도 매버차 매차베 마세 거기 대부 동에 깨버 체를 해선 다 뒤에 시작이 여러 손으로 아주 이버지 The advantages to relying upon the spiritual mentor we have described,
as well as the perils from neglecting to rely upon the spiritual mentor, because those perils are just the opposite of the advantages. They are relatively easy to understand, and no special additional explanation of those was made. Now, additionally, to emphasize that insofar as the way in which one relies upon their spiritual mentor is constructive, then by that same degree, the siddhi, the boons, will arise rapidly and will be greatest and most favorable. That this depends upon the way in which one has relied upon the spiritual mentor. This too has been commented upon. Now, additionally, if one relies upon a spiritual mentor but does so improperly or has a lapse in faith, is there any peril found in such a situation or not? There is, it is. And there are eight disadvantages or risks. And they are, first, that if one does denigrate their spiritual mentor, that is to denigrate all Buddhas and Bodhisattvas. That the first. Then second, should one become angry at their spiritual mentor, whereas one ought to have faith in their spiritual mentor. If one is instead angry at their spiritual mentor, then as much virtue as one has accumulated, that will be lost, and one will remain in the hells for as many kalpas, eons, as the number of instants that anger lasted. 어두시 다 제리 류 달선 라말로 무슨 일찍 찍게 있나양 아니 깨봐 깨배기 장다 냠배기 기지기 장다 냠배기 다 가다 깨배 봐도 아니지 가다를 랑게 레 깨와도 파좀 아니 레 간제 미게 원도 되네 아니 제부 동에 용거에 용거 여러 세상 배나 다 가지고 지단 좋아 공도대 세단디 와기 세단기 남이 되고들라 어 제사기 내들 녀와시어로 제가 디나시 초사기 유디 랑기 라마 라 초바이나 나랑기 신이를 초바이나 아니 나 밖에 녀와를 깨야 임바디 곧 리버 당보디 주버 레데 이내 고 녀와를 깨봐 있나야 고 신을 뭐마기 초와 즉 신이 마인베 초와래 신이를 초와 되기 이미 쳐 되기 원기 동에 아니 다 안다르 내 쳐와 균링와 용구 유배겠다 뒤쪽부여 reforms Anger that lasts an instant causes birth in the hell realms to last an equal number of eons. A single instant, a single moment of anger, causing an eon of stay in the disastrous hell realms, as well as the defeat, the annihilation of whatever virtuous karmas had been accumulated, and then the manifest experience of pain. Anger, hostility, spite, the fully ripened result of these has already been observed to be birth in the disastrous hell realms, in the hell realms. Now, if the object of one's hostility is their own spiritual mentor, then where it was already shown that the result of anger is birth in the hell realm, then when the anger is directed toward the spiritual mentor and is of a graver sort than if it were directed toward another, then it will be seen that the duration of the stay in the
hell realm, and the pain experienced there will be greater. 뭐야, 다 근데 임바디 다 파게 쿵로 다디 파게 무지 근데 임베 쿵로 다 가두고서 좀 된데게 송 동거기 잡아 동거기 귀래 아니 라마를 터선 끼지 찍게나 개버사베 개와 좀네 아니 대니다 개와 개바다 아니 개바다 개베 파도라다 냐와라 소바도 동행 용거 봐 어디 동거기 귀나는 송여래서 The scriptural source found for this is found in the Kala Chakratantra, that however many instants one remains angry with a guru, the virtue amassed over that many kalpas will be destroyed, and for the same number of kalpas, one will have to undergo the experience of extreme suffering in the hells and elsewhere. 뭐야 딱 근데 동거 치고라 좀 먹어지 치게 된다 시험이나 간다 생고 찍다비 뒤 생고 줘서 가르쳐 지와 생고 찍다비 뒤를 아니 그랑 라마로 초하게 봐이나 아니 계신 두줄로 소바다 사베 레게 계속 좀 부여바체 계속 좀 부여바체 아니 뒤츠지 아니 계속 좀 베게 딩베게 또비 안고 녀와를 녀와 날매를 깨고 봐 녀와 날매를 내고 봐 오, 된대, 지체. 아니, 다음은 되게, 아니, 라말라 초섬 제베 되기, 초하다, 예면 제바당, 초섬 제바 디, 아니, 동행 용어 믿으나, 그 샤바치 그랬어. 다 샤바치야, 라마 쉐슈 예나, 아니, 라마랑 게 텐션도 그, 다 샤바치 그랬어, 샤바치. 다 계지 라마 슈 매버 있나야, 아니, 라마기, 지금 방에 찾아, 남살라 소바게다 찾아, 근데 이거 샤바치 봐 있나야? 아니, 다 나버 제바데 데스. 그래서 그러나 송이 어려서. Lama di Mena, Karishika? 아마 매나 라메게 다 구스는 두게. 아니 나살라 소바데 되게 칠치니. 다른 게 샤바치 두번이나 다버 Namsa Lama? 두로. Ale. 라메게다. Ale. Rather than recite the verse, the meaning found in the verse is this: that in the duration, in the period of the snapping of the fingers, the second, if the anger toward the guru lasts as long as that, then the 60 eons of virtuous karmas are destroyed, and one must experience the unrelenting hell, birth in the unrelenting hell for an equally long time, an equal number of kalpa spent there. When one denigrates or grows angry toward their guru, then, but wishes to avoid the experience of pain in that that unrelenting hell, then one must confess to the anger and denigration. If the spiritual mentor is absent, that confession may be made before the representations of the Buddha, as well as before their as well as before their garments. 다 내려서 다 간다 고
초심 깨봐 있나요? 아니 랑이 계속 정부 여보다 양 대박 깨봐 있나요? 아마 그지 대박 깨봐 섬지 랑이 레집 타봐 하고 네가 냠도 잘 시험 보나 야고 열었어. In just the same way that when one is angry toward the spiritual mentor, that the virtues that were accumulated are defeated thereby, in just the same way, the moments of faith directed toward the spiritual mentor ensure fortunes for an equal length of time. One may apply the same rule. 뭐야? 딱 되는 숨바들라 딱 라마 들어 상하를 땡게 처음에 줘 봐. 사죠 그런 것도 되셔. 개버 상하를 땡게 처음에 줘 봐랬어. 딱 간다 간도 상하게 쳐了 때는 체질을 산지 고만 줘 버렸어. 안다 신이 땜바 될라 때네 아니 딱 상게 상하 쳐줘 봐이나. 요어 줘 버렸어. 체질을 줘 버렸어. 그 강에 병원에 시설와 아 되게 거기 되다 되게 도저되나? 아니 신이를 버거 좋아지나 신이를 녀봐도 초봐도 좋아이나 아니 나 냠내 가르쳐 봐이나 야 초도 그 말했어 어디 숨고서 손 And though we practice the mantrayana, we will not achieve the supreme goal if we do denigrate the spiritual mentor, if we do grow angry at the spiritual mentor. By way of the secret mantrayana, one may achieve the supreme result in a single lifetime. And by relying upon the spiritual mentor and practicing the secret mantrayana, one may realize that result in a single lifetime, as has been observed. But contrary to this, if one denigrates the spiritual mentor and grows angry toward the spiritual mentor, then though we do practice the mantrayana, nevertheless we will not realize its supreme result. 뭐야 나도 이미空的 안에 상황들에 자주 나는空谈 송여래 간다 탄다 간다 송여서나 간다 땅하나도 미세 수족이 저와 참여기 레스도 디버그다네 디버 잡치쇼로 찍기로 왔다 참여기 레체르스나 답에 디버 침부 휴체버 찍기로 와 근데 인도 다 간데 참여기 레체버 된제 이나양 아니 밖에서 사운드베가 람냠술라네 초주바 요레스 아 라마라 초 님에다 초 제베 아니 야 제베게 내들라 때네 아니 초 간다 가져 주바 있네 초 모두 주베 파샤 단도고 디차고라서 모두 주마투바 차가 모두 투바 있나 고 냠바 주마투바 들 차를 해서 미주바 송유해서 And the scriptural support for this, the scriptural support is found in the Guhya Samaya Tantra. The meaning found there is this, that a person who is responsible for the grave misdeeds of immediate retribution, those very grave misdeeds, even though they are responsible for those, were they to practice the Guhya Samaja, then they may realize the supreme result of those practices. But the person that does practice that tantra and denigrates their spiritual mentor and grows angry toward that spiritual mentor, whatever their practice of the Guhya Samaja, nevertheless, they will not realize the siddhi, though the person responsible for those grave deeds of immediate retribution may realize the results.
당아도 이 사주 팬 진일의 받다 된지 로백이 님이더라. 아니 라마라 님이 쇼와 제 아니 되네. 라마라 초심 깨바체 아니 저 초심 깨바 아니 라기 냠랭 가르쳐 봐 있나 되게 그 두두가 모두가 제가 숨디 대샤 당아도 되네 때지 나도 대체 sabjeti 마 모트는 한데나 아니 즉 부수도 버려 차이 니로 도바이어 세단 뒤는 가서 때지 당하고 같이 해서는 다 라말라야 즉 간다 랑게 즉 연대한 통하다 대바께와 제바이나 아니 다 랑라 간다 연대한 깨바 채와다 아니 즉 가파 발제세와 채와다 아니 랑이 좀 간다를 즉 냠도 거리 그러고 있네 루트가 연구이니 당하고 즉 간다 이지 미과체네 즉 라마라 간다를 라말라 교연다 연대기 단에 즉 밖에 교연기 초 맞다 왔다 연대기 초는 딱 그거 여봐 대대지 걸로 아니 가서 즉 검자야다 저는 대시 주주시자고 인소로시 These that are instances of relying upon the spiritual mentor improperly by deprecating, denigrating the spiritual mentor, by becoming angry toward the spiritual mentor, and in that anger toward the spiritual mentor, regardless of one's practice of secret mantrayana, because of that anger, the impossibility of developing or realizing the results of those practices. These three now are completed here. Now, but if we were to go on in the list, it may be a bit narrow for us for now. So I thought that we would, as we must develop a recognition of the excellent qualities found in the spiritual mentor and develop faith in them, that faith in them that will allow us to develop our own excellent qualities and dispel obstacles and will support the development of our own realizations. If we were to meditate so as to reduce a fixation on fault and develop a recognition of excellence in qualities, I thought I would explain this meditation briefly and that we would meditate. 뭐야 다 그래 나도 샘싱이 샘기 연대 샘로 연대 가리어서나 공부도 샘기 연대 단기 강 공부도 하고 연구해 봐 많구나 아니 영어 연구 매봐 대대 인도 잠바 다 샘기 연대 생데 공부를 그래서 공부 인도 잠바 다 가서 가르치고 요래스나 다 간다를 또 연대 통하고 요래 그 통하고 요래 다 연대 통화 쳐봐라. 뭐 연대 통화하게 탑들라. 셈로 공부해야 돼. 홈로 공부된 투여 지도라. 아니 가르치고 그러나 거기 신이기 때문에 표현다. 신이기 연대 통화 치고. 어디 여봐이나 아니 그 셈로 공부를 그래. 공부에 또지 아니 교마 통화 연대 통화도 연구를 해서 The property of the mind, that is its possibility of its sensitization and familiarization with something, is the
is characteristic of the mind, supported or developed through meditation. Without meditation, there is less sensitization. Now, in meditation, we would recognize the excellent qualities, fine qualities in the object of meditation, rather than fixate on faults. In order to do so, we would expose ourselves through meditation to the excellence of the qualities that are found in the object. And we may do so by recalling the advantages of relying upon the spiritual mentor and the qualities found in the spiritual mentor. And where a sensitization to these develops, then that will reduce our fixation upon faults. 뭐야, 나 대식이 봐. 나 담보 라말라야, 랑기. 거기 연대 통화 쳐봐. 제배 치돌라. 나 지난 어떤 상이 sabje 제만하다 마음이 우리네 단다 가서 공부해 가리어서나. 다 라말라. 함에베 나왔다 시바 가는 줄 단다. 라마 랑다 랑 자와 체네. 아니 탐에베 뒤셔를 땜바체. 땜지 여바체. 이나야 다 랑기 대가랑 뒤시 대가랑 땜바이나 라말라 연대 통화도 연구 말와. 나 연구가 연나 라말라 연대 통화체도 라마 상계수 통화체도 뒤 라마 상계수 따네. 뒤시에까지 고고요. 뒤시에 터네. 아니 라말라 연대 통화체. 나 어디 고고요. 그래서 To behold the excellence of the spiritual mentor, in order to be able to do so, more which makes that spiritual mentor excellent will follow later in later sections. Here now, our ordinary conception of the spiritual mentor is the conception of them determined by by ordinary appearances and our credence for those ordinary appearances. The spiritual mentor is seemingly no different from ourselves. They appear to us ordinary, no different from ourselves. Were we to rely upon them with only this conception of them, we would never recognize the excellence of their qualities. In order to recognize the excellence of their qualities, we would better conceive of them as Buddha and rely on them as Buddha, and thereby we would recognize the excellence of their qualities. 뭐야, 저건 맞죠? 라마다 로마 딱지 체네. 아니 로메기 라말라야. 다 산제스 뒤시바 딱투와. 라말라 연대도 통투와 여바 된대지. 다 라메게 오다 로마 대기 딱고 말라. 등에 걸어 최대마이나 아니 거기다 뒤시 된대지 여바 인도다 그 최대 투사를 세게. 딱 가다 라로기 딱바 체네 타마 라로 그리야 뒤질래도 잡아 딸래야 뒤질 새로 가르스나 로메기 원에 라말라야 딱 연대 통해 산제수 딱 투백이 연 누가들이 봐 라메게 자다 최대야 뒤질들이지 랩샤 삼네 딱 최대봐 간다 삼저대 아생각도 강 대시 겹서 어디든지 거래서 The spiritual mentor and the disciple examine one another
And the disciple would need to be able to conceive of that spiritual mentor as Buddha, and the spiritual mentor would need, considering their disciple, to conclude that if I were to instruct them in Buddha Dharma, they would be receptive. The moment, the crucial moment, is that moment when the disciple conceives of the spiritual mentor as the Buddha with their qualities. And when the spiritual mentor recognizes in the disciple that the moment to provide instruction in Buddha Dharma has arrived. Oh, yeah, that is the 이거 보면 돼. 그래서는 랑기 나 직 롤라 차르데베 라마지 셋업 다티 아니 밖에 간다르 함에베 넘버 많이 봐 아니 직 밖에 개발적이 다직 안다 신이 지게 넘버를 다 산지게 넘버를 다 통은 다 야쇼요 아니 고견 산지게 넘버를 따와 있는 견 그것도 나와를 차도 말아 오 덴데시네 아니 사 라마 안다 라마다 산지니 뭐지 뭐 예메 안다 뭐 라마 임발로 넘버 산지게 넘버 때봐 오 덴데지게 삼로 땅 투와이나 아니 윤된 통거래 아 윤된 통와이나 아니 대바장 투거와 오 제가 인주 좀번 간다 단단가도 까마치 공자에 단다 가르스나 라마 탐에베 넘버 때봐 때라나 탐에베 나 탐에베게 나신디 파 매바 체네 아니 지금 산지 뭐지 뒤시여 봐. 오 되지래야. 대양 뒤시 여당 대양. 나도 어디 라마 있나야? 남바 산지기 뭐 담발 샤르데 와. 되지. 뒤중가도 밖에 사기 내줘 겁디. 아니 란셈디. 실라가 남발 샤르데 산지기. 그 꿀을 줘도 어디도 삼았단. 안다지 남바 산지기 남바 이거 되지 통토해 주나? 아니 셈나가 다 견도 로가야라 한도요 제가 어 라마임바 남바 산지임바 들으시 공부를 해서 뭐 상이 연바 남바 아니 기회신이 기 남바 템바. 我라마를 샤워 是。我 남바데 산지가 남바 또 어리 틱다. 직진아 나 트위나. 나 트위나. 나 트위나. 아니 뭐야 무슨 트위나. 저 아니 뭐디 라메기 뭐디 상기 연바. 이나딘 딜라나지래. 저는 그래 거기 지난 거기 개와 말이야 이네 아 직진아 기시기 아니 송거디 this 아니 트위나. 제사. 초기지 말다 들으시 제 거기 개와요 말다 그래. 이네 다 당분 남바데 받아가서 뭐서 당기 오늘 샤르파야 되고 담에면 남바 때는 여러 와 제가 유디서마다 콜레 담에면 나신데 간다를 돌고 여러 와 그래. 돌아야 치더라 남바 산지게 남바 따왔어 또 자로로 다 이네 거기 산 다들 결혼지 우리 시잡이네 네고 개와요 말다 그래. 근데 제가 저랑 또 번째씩 오늘 잡이고 대박 못해 봤죠 다들 아니 시라 송자데 아니 상기기 아니 캠바로 시락 송자 아니 상기 이렇게 막다가 가지 되지 안 하도 데려왔다 시락 송자 간데스티네 송베 다디 가족이 사기 내줘 공부를 와 아니 사기 내줘 공부 랑셈데 음, 랑셈데 아니 지금 사기 나발 봐샤 오랑 임바 아니 나발 사이바 삼로 단 거로 와 어디를 빼자다 빼자 그래 알았어. 네. 야, 됐어. Then in the meditation, how would the meditation go?
one now would visualize whichever spiritual mentor comes most easily to mind. And rather than view the visualization of that spiritual mentor as ordinary in form, instead, their aspect would become the extraordinary. Best if it were the very appearance of Buddha, and for the reason that where the Buddha appears, no fault appears. The spiritual mentor and Buddha would be conceived as indivisible. The essence of the Guru, the spiritual mentor, that of Buddha. And when the spiritual mentor, who ordinarily is apparently in ordinary form, if they were visualized as Buddha, then one's faith in that spiritual mentor would increase. In a minute-long meditation, the objective would be to eliminate the ordinary way in which the spiritual mentor may appear and foster that appearance of the spiritual mentor as Buddha in a way similar to how during deity visualization, one's own mind, that is the union of serenity and insight, becomes the very deity themselves. Now, when one conceives of the spiritual mentor as Buddha appearing so, that is to recognize the excellence of the qualities of theirs and to fixate not at all on any fault. 뭐이다 간다 소리고 돼야 모두 됐어 산지 모두 되래 아디랑 토베티 라마긴 토고요 세상 인디도 뭐다 미버디 개침부 창이요 그래서 내가 까마치 곰수 The boon siddhi granted by Buddha is our bliss. It is bestowed by way of the spiritual mentor. Now we must meditate. 까마치 그러나 나고 우게 땅스 가져 온토버디 우고르치게 생라 다라네 간다 수수게 셈나 샤라베게 타 신이디 아니 산지 탐지게 뭐 이마 아니 남바다 산지게 뭐 이마 교육군세 윤대군대 된듯이 이마 된데서가 공부된 거 공부된지도 않은 공자의 소스 Now, for 1 minute, in a minute-long meditation, with one inhalation, for as long as that inhalation lasts, meditate upon the spiritual mentor who most readily comes to mind as the essence of all Buddhas, appearing as Buddha, faultless and with every excellent quality. Inhale and one, two, three.
Yeah, oh, but that's Release the breath slowly. oh, it's down to some chat. Other Chick sem 고베 땡네 간다르 랑게 신이 땜바 딜라야다 간다르 윤대 통투야게 공부 때야 되다 공부 당부도 차게 그랬어 아니 어디 엔디 좀 봤다 무슨 저라나 때때때 주링링 공투나 야고요 아니 대시 아니 가서 대신 저 틀려져 그래서 This is just an example of that meditation. The meditation which would sensitize us to the excellence of the qualities of the spiritual mentor. And if you have the time to, you may lengthen the meditation. And now we will open the Q&A. Any doubts you may have, raise them quickly. Yeah. If there are none, then we'll slowly recite our closing prayers. When you spoke earlier about if you've had a moment of anger towards your guru, and then there's about sort of in the guru's presence or in the presence of his robes. What is it just an internal regret, or is it something that needs to be specifically voiced to the guru? Is there an apology that's made? What's the methodology for repairing having had a moment of anger towards the guru? Kishiki ani trosim ani gewishin la trosim kibayina denayang ani jesu shakshu che wore shakshu che de mare shakpa che mare shakpa che wore ani diang shakpa che tsugi kor ki tiwa dere ani pena di ngazo nangi simgi gyosim ke gogurebe yamina ani ngak chik dön gogurebe ngak ne chik 아니 건다 특된 슈 얘기 책 라보책 슈고 그르베 아니 샤과 체수 아니 체작바 아니 책 라보 아니 강 강식 요래 아니 디안 수수기 아니 덱바디 아니 라르스 땅와라 다 저렇게 간다르다 이기 돈에 또 이기 돈에 랑게 샹도 삼바 아니 랑게 되게 간다르다 괜데 이미 통네 아니 샤바 쳐고셔로 이기 아니 나는 줘봐 망고 열다 너도 직수수수고 부터 수수수기 직 바게 지단도 민다는데 용식을 유발 아니 직저 제조 라마 코로나 가지고 누가 있음 지고네 누이지 그 마지 아니 소아테 이지 아니 다직 교바체 디 이임바레 소노스 디아니 라마 메사 라야 라마 지거래 예나 샵쇼르와 아니 메나양 라마 라메기 쇼세긴데 라메기 직 남사 텐데 디 샤바치 망고 저 제약이 초과되는 망고 열어서 just as you say, especially this involves the mental intention to confess to the anger, and that will involve the recognition of the drawbacks and the danger of such anger. Then, as for what may be recited verbally, there's a great deal. There are all sorts of things that may be recited, even possibly recitations from all of the various sadhana that there are. But most importantly, the confession involves physical bearing, which is respectful, a petition made verbally to them, and the
mental regret which motivates it. Now, the best case scenario is where the spiritual mentor is present. If they are not present, then this may be done before their garments. And there are many ritual practices concerned with this. 또 치쇼디 다 랑기 니믹 통화 아다 오다 저는 예바 유바 되게 시에 거는 아다 디마 송송 교바 개치쇼지 교바면은 샤바 가서 전에 답이 말어 교바 거 교바 개치쇼지 교바지 아니 교바 예배 돈은 아니 랑기 찍다 만다 지당다 수수수 직 들어왔다 아니 직다 이제 가르치 배나다 나게 거는 줘바치네 다 요래 그냥 나지 거는 줘바 매바 있는 이지 거는 줘바 유배 토네 아니 이지 거는 샤바치에도 뭐 주제다 아니 수수기 누바다 다마다 근데 있다 제발 망고 요러 인지 민지 쳐 샤바치단 찍더 어디네 말다 샤바치나 수수 미라미라 망고 용으로 와 To recognize the mistake of having been angry toward the spiritual mentor is most important, that there is a regret for such anger is most important. If there is no regret at all, no practice will purify that anger. Therefore, most important is the regret. Then, generally speaking, there are many sorts of recitations which may be recited, as well as ways to perform the confession mentally. And one may adjust depending upon how much time is available or not. There isn't only one single practice of confession, there are many. 원래 뒤주는 만족이 있다 하게 돈받다 계획이 샤바토 임바이나 배는 소다르 계획 돈받다 계획이 디바 샤고 주나 아니 가르쳐서는 캠보도 로병도 샤고로 아 자주 선배 돈받다 계획이다 아니 샤바치고 주나 상계다 자주 선배 조주자와 세다 제발 전 디고는 저로 와 땅아지 돈받다 계획이 디바 샤고 도지 로병도 샤고로 어딘데 시단 용다를 샤딩고 샤바시다 된대요. 안디나시 단다다 수수기 초에 왕기다 라마를 녀메쇼가 라마를 초와 제바이나 안고 라마랑 테니 샤바치나이 배야고치. 계시 라마랑 테니 샤바치 투야게 차제메바 이나야 아니 고 차진 신바 라마기 때 간다 고 고란다 대와 예바지기 전에 안도 샤바체바이나 다마 어딘데 차그래서 There are the ordinary practices for mending broken vows, for mending transgressions to the pratimoksha, individual liberation vows, which are performed before the abbot and preceptor. Where bodhisattva vows have been transgressed and must be confessed to and repaired, this occurs before the Buddhas and Bodhisattva of the 10 directions. Then where the breaches to the vows of the secret mantrayana, the practice is performed before the Vajra preceptor, where in this case anger toward the spiritual mentor is the fault, then one may confess to this fault
directly to the spiritual mentor, or if they are absent, then before some item connected and related to them, and then the fault is purified. If there are others. Yeah, anyone that situation 아니 만원 된 줘봤지. 아니 개체쇼다 간다 랑라 즉 예배 고요서는 샤바 치고야 돼 개지 뭐시라. 샤바 맞이는 거 예바데 니마 주주 니마 즉 니소도 고 야패로로 샤바체는 폐기 만 딥두로 제가 샤바 제데 디바 디베기 연대니 가르스나 샤바체는 디바 타기 요거들 제가 디디 샤바데 수주고 니버도 지도나 빼 배치 뭐래 아니 나는 또 예소스. All right, there is not very much more time. So, most importantly, if one becomes responsible for some misdeed, then it is critical to confess to it. If one does not, then whatever the misguided action, then it will continue to multiply. Where it is confessed to, then, though it will not. It is said of destructive actions that they have one good feature, that is, that they may be purified. Therefore, the confession is of great importance and great force. Allow us to recite the closing prayer. Tene rendo mele toni ye gadar yamba gaje saba. Lome mari ye don roa ye nande jawe ofu nagirji. Terma sumbe sera kundu yang jambe yangi sewe chesone. Tembe remba kunsan langji cho nyinge drube gyanam nije sho. Rangi jishin tobe langi ne shudra sewe jambe tabge ki Drowe yiki mumba seje ne gyawe temba yurin zingir chik Temba rinchen shoki makyaba kyabgyan nyambar gyurwe chode ne Nije jembe yirap kyomba yi pende terde sewar jebor sho Seje gyawe me jom tinle lendru janju lamgi rimbe kyang Tarju namgi hilap peshin gyawe zeba ringdu kyonggir chik Lamsan drube tunkin drupche jin Gyakin seje midam miming Tsera kundum gyawe ngamba yi Namda lamda jawar magyur chik Kanze tekwa chola chuchu tu Sujin drupla tumban deyi se Tubde namge tabdun roche che Rashi gyapro chogu gyagyu From my two collections, vast is space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Pata for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Patas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their son. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices,
May always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi ji Yine sabe gewandi, tendan droa kun la kampenza. Ke baru lozan, jesin lozan drapa di, sabe, timbe niko ringo seze sho. Kawe korwe sinkam di, pintam dewa malu joine. Chenre se wan tenzin kya yi, sabe site baru de tengir shik. Chabe Kawo bo shi de tar dar kempa kemba dang, da kundu kundu zambo zambo de de yang yang de de shin shin te. te. De da Da kungi kunji che che su su da da lo lo chi chi ren ren ge ge wan wan de de da da tam tam che che rab ra du du ngo. mo. Du Tu sun sun she she be be ge ge wa wa tam tam che che gi. ge Ngo wa ngo wa kan la kan la cho cho tu tu nga nga ba ba. de. Da Da gi ge 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 we we za za wan wa i de kun ku kya. ja. Zambo Sambo che 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 rab ra du du ngo ngo re ra gi. ge. Ganjo Anjo sun sem jo jo ren sem bo bo che. che Ma ma ke ke pa pa nam na ki ki yur yu. chik. Ke Ke pa wa nyam nyam pa pa me me pa pa ya. yang Gong gong ne ne gong gong du pe du pe wo wo re ra sho. sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drop, while shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful Chinrezi Tenzin Gyalzo. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Laskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you all, and outside there is a meal, and we may share that together.